Hello everyone. I am Dr. Sawan Giridhar Dharmpuriwar, Associate Professor from the Department of English, Vidyasagar Kala Mahavidyalay, Khairi, Vijayawada, Ramtek. Today, we are going to discuss the topic Shakespearean Tragedy or the tragedies written by William Shakespeare. मित्रांनो, आज आपण जो विषय शिकणार आहोत किंवा ज्यावर चर्चा करणार आहोत तो विषय आहे शेक्सपियरियन ट्रॅजेडी किंवा विलियम शेक्सपियर यांनी लिहिलेल्या शोकांतिका. So let us begin with the topic Shakespearean Tragedy. William Shakespeare is an ever-shining name in English literature. He is a towering personality in the field of drama and dramatic activity. His tragedies have brought him immortal fame. Shakespeare has written 4 world-famous tragedies. First one is Hamlet. Hamlet is a story of a prince who suffers from the problem of indecision. The second important tragedy is Othello, a story of a warrior who was a slave of jealousy and suspicion. Third tragedy is King Lear, a story of a king who suffers from violent temper and lack of proper judgment. Fourth one is Macbeth, a story of a warrior who suffers from vaulting ambition. So in short, we can say that William Shakespeare has written 4 world-famous tragedies, and names of these tragedies are Hamlet, Othello, King Lear, and Macbeth. Hamlet is a story of a prince, and that prince is suffering from the problem of indecision, or rather, he is not able to take proper decisions within proper time. Othello is a great warrior. He is a great soldier. At the same time, he has a problem of what we can say jealousy and suspicion. King Lear was great king of Britain, but that man is suffering from the violent temper, and because of that violent temper, he is not able to take proper decisions in life. At the same time, Macbeth, who is a great warrior, and he also suffers from the problem of vaulting ambition, and because of that, he commits many mistakes in his life. इथे आपण असं म्हणू शकतोय की विलियम शेक्सपियर जे इंग्रजी साहित्यामधलं एक अजरामर नाव आहे, जे ड्रामा आणि ड्रामॅटिक ऍक्टिव्हिटी मध्ये अत्यंत महत्वपूर्ण असा एक लेखक म्हणून आपण ज्यांना ओळखतोय, जो जागतिक साहित्यामधला एक महत्वाचा लेखक आहे, त्याच्या ट्रॅजेडीज बद्दल, त्याच्या शोकांतिकेबद्दल आपण इथे चर्चा करतोय. आणि विलियम शेक्सपियर यांनी 4 अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत महान अशा ट्रॅजेडीज किंवा शोकांतिका लिहिल्यात, आणि त्यांची नावं आहेत हॅम्लेट, ओथेल्लो, किंग लिअर आणि मॅकबेथ. हॅम्लेट ही अशा एका राजपुत्राची कथा आहे, जो राजपुत्र आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या लाईफमध्ये प्रॉपर डिसिजन्स किंवा वेळेवर कधीही योग्य निर्णय घेऊ शकलेला नाही आहे. टू बी ऑर नॉट टू बी, करावं की करू नये या विवंचनेत संपूर्ण तो जीवनभर राहिला, आणि त्याचे दुष्परिणाम त्याच्या लाईफवरती काय झाले, जीवनावरती काय झाले, याची चर्चा विलियम शेक्सपियर हॅम्लेट या नाटकामध्ये करताना दिसतोय. त्याचं दुसरं अत्यंत महत्वाचं जे काही शोकांतिका आहे त्याचं नाव आहे ओथेल्लो. ओथेल्लो सुद्धा एक काय म्हणू आपण, जो ब्रेव सोल्जर आहे, अत्यंत कुशल असा योद्धा आहे, पण तो योद्धा शंकेच्या रोगाने पछाडलेला आहे आणि स्वतःच्याच बायकोवर शंका घेत कशा प्रकारे स्वतःचं जीवन उद्ध्वस्त करतो आहे याची कथा आपल्याला ओथेल्लो या शोकांतिकेमध्ये, या नाटकामध्ये वाचायला किंवा बघायला मिळते. पुढचं त्याची महत्वाची शोकांतिका आहे किंग लिअर. किंग लिअर इज बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ अ किंग हु इज किंग ऑफ ब्रिटन. तो ब्रिटनचा महान राजा आहे, अत्यंत कुशलतेने राज्य केलाय, पण
त्याच वेळी तीव्र संतापी म्हणून तो अतिशय खूप प्रसिद्ध आहे आणि त्याच्या त्या तीव्र संतापामुळे व्हायलेंट टेम्परमुळे रागाच्या भरात तो योग्य निर्णय घेऊ शकत नाही आणि त्याच्या लाईफवरती काय प्रभाव पडतो आहे, काय दुष्परिणाम होतात याबद्दलची चर्चा तुम्हाला किंग लिअर या नाटकामध्ये वाचायला किंवा ती बघायला मिळते. मॅकबेथ इज ऑल्सो ग्रेट वॉरियर, वॉज अ ग्रेट सोल्जर, आणि अनेक लढाया जिंकल्या आपल्या राजासाठी. नेम ऑफ हिज किंग इज किंग डंकन. पण त्याच वेळी स्वतः लढाया जिंकत जिंकत त्याच्या मनामध्ये एक नकारार्थी महत्वाकांक्षा निर्माण होते आणि त्या महत्वाकांक्षेला तो बळी पडतो आणि कशा प्रकारे एकामागून एक चुका करत जातोय या सगळ्याबद्दलची जी काही नाट्यकथा आहे ती आपल्याला मॅकबेथ या शोकांतिकेमध्ये बघायला मिळते. सो let us begin with discussing the various important features of the Shakespearean tragedy. चला तर मग आता बघूया एक एक करून की विलियम शेक्सपियर यांनी जे काही शोकांतिका लिहिल्या त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये जी होती ती वैशिष्ट्ये काय होती. The first important feature of Shakespearean tragedy is one key figure. In Shakespearean tragedies, there are a number of characters, but the play revolves around only one character, the hero of the play. You can see that all the tragedies are named after the central character in the tragedy. King Lear is named after King Lear, who is the major character in the play. In the same way, Macbeth, Othello, Hamlet, they are all what we can say central characters in the tragedies written by William Shakespeare. So in Shakespeare, in what we can say Shakespearean tragedy, there are a number of characters, but still all the emphasis has been given on the central character of the drama. It deals with the rise and fall of the hero who dominates the action of the play. So whatever the action of the play, that is based on that particular central character, and that central character is dominating the complete action of the play. Generally, Shakespeare's tragedies are based on the themes like hatred, jealousy, revenge, suspicion, ambition, intrigue. No doubt, the major theme of that particular tragedies are hatred, jealousy, revenge, suspicion, ambition, intrigue. But at the center of all these things, there is our hero, and that hero suffers from all those things, and the story has been built according to the rise and fall of that particular hero. So we can say that in the Shakespearean tragedies, there is always one central figure, one key figure. आपण असं म्हणू शकतोय की विलियम शेक्सपियर जेव्हा आपल्या शोकांतिकेच्या कथा रचतो आहे किंवा ती नाट्यकथा जेव्हा तो प्रेक्षकांसमोर सादर करतो आहे त्यावेळी ती कथा एका महत्वाच्या पात्राच्या भोवती गुंफलेली आपल्याला दिसत आहे. की अनेक पात्र असतात, देर आर नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स इन द प्ले, की त्याच्या नाटकामध्ये खूप सारे पात्र असतात आहे, पण त्या पात्रांपैकी आपला जो हिरो आहे, जे महत्वाचं पात्र आहे, जे मध्यवर्ती पात्र आहे, त्या मध्यवर्ती पात्राच्या भोवताल त्या शोकांतिकेची कथा विलियम शेक्सपियर यांनी रचलेली असते आहे. And that's why we are saying that whatever the hero of that play, after his name, those tragedies are नेम्ड बाय विलियम शेक्सपियर. की किंग लिअरच्या लाईफवरती आधारित असणाऱ्या नाटकाचं शीर्षक त्यांनी किंग लिअर ठेवलेलं आहे. हॅम्लेटच्या जीवनावरती आधारित असणाऱ्या नाटकाचं शीर्षक त्यांनी हॅम्लेट ठेवलेलं आहे. त्याचप्रमाणे ओथेल्लो आणि मॅकबेथ मध्ये देखील आपल्याला तसंच बघायला मिळत आहे. ऍट द सेम टाइम मेजर थीम्स इन हिज ट्रॅजेडीज आर, की त्याच्या जे काही शोकांतिका आहे ते हेट्रेड, घृणा, द्वेष, जेलसी, मत्सर, रिवेंज, बदला, सस्पिशन, संशय, अम्बिशन, महत्वाकांक्षा, इंट्रीग, कट कारस्थान, या सगळ्या गोष्टींवरती आधारित दिसतात आहे. आणि या सगळ्या गोष्टींनी सफर करत असणारा आपला जो काही हिरो आहे, मध्यवर्ती पात्र आहे, त्याची कथा नाटककार त्याच्या शोकांतिकेच्या माध्यमातून प्रेक्षकांसमोर, वाचकांसमोर मांडायचा प्रयत्न करतो. So the first important feature of Shakespearean tragedy was one key figure. Then moving on to the next feature, second important feature of Shakespearean tragedy is fate and character. In Greek tragedies, the characters are victim of their fate. Their fate is already decided. But in Shakespearean tragedy, character is free from the influence of
his fate. It is the hero who is the architect of his own fate. He is free to make or mar his own destiny. The hero, though powerful, commits an error in taking the right judgment and invites his doom. We can say that the second important characteristic feature of Shakespearean tragedy is fate and character. When we read the Greek tragedies, we can find that in Greek tragedies, characters are a victim of their fate, and their fate is already decided in those tragedies. की आपण असं बघतोय की ज्या ग्रीक ट्रॅजेडीज आहेत, ट्रॅजेडीज which are written according to the rules and conventions which are laid down by the great Greek masters, त्या ट्रॅजेडीज मध्ये जो काही मध्यवर्ती पात्र आहे, जो काही हिरो आहे, त्याचं जे भाग्य आहे ते भाग्य ऑलरेडी डिसाईड केलेलं असतं आणि दैव ठरवतंय की त्याचं पुढे काय होणार आहे. बट इन अपोजिट टू दॅट, in Shakespearean tragedy, fate does not decide the flow of the life of the central character. की जे आपलं मध्यवर्ती पात्र आहे त्याच्या जीवनाची जी काही दिशा आहे ती दिशा भाग्यानी, फॉर्च्यूननी ठरवलेली नसते. इट इज द हिरो, इट इज द व्हॉट वी कॅन से सेंट्रल कॅरेक्टर ऑफ द ड्रामा. की नाटकाचा जो हिरो आहे तो नाटकाचा हिरो, ही डिसाइड्स हिज ओन डेस्टिनी, ही मेक्स और मार्स हिज ओन डेस्टिनी. की आपला जो हिरो आहे, आपला जो मध्यवर्ती पात्र आहे, की त्यांनी जे काही कार्य केले आहे त्याच्या कार्यावरती, त्याच्या डिसिजन्स वरती, त्यांनी लाईफ मध्ये वेळोवेळी जे चुकीचे किंवा चांगले निर्णय घेतलेले आहे त्या निर्णयावरती त्याचं जे काही फेट आहे, त्याचं जे काही भाग्य आहे ते भाग्य ठरलेलं असतं. म्हणजे तो स्वतःच्या आयुष्याचा भाग्याचा शिल्पकार आहे. अशा प्रकारे विलियम शेक्सपियर त्याला रंगवतो आणि त्याच्या स्वतःच्या कृतीचा त्याच्या जीवनावरती प्रभाव पडताना आपल्याला दिसतोय. अँड तो द हिरो इन शेक्सपिरियन ट्रॅजेडी इज अ पॉवरफुल मॅन, पॉवरफुल पर्सन, बट स्टील ही कमिट सम एरर. की कुठली तरी तो एक चूक करतोय, द एरर ऑफ टेकिंग द राईट डिसिजन, राईट जजमेंट ऍट राईट टाइम. तो कुठेतरी असं काहीतरी चूक त्याच्या हातून घडते आहे आणि त्या मोठ्या चुकीमुळे त्याचं जीवन कसं बर्बाद होतं, तो कसा त्याच्या अंतापर्यंत पोहोचतोय, अशा प्रकारची कथा विलियम शेक्सपियर आपल्या ट्रॅजेडीज मध्ये वाचकांसमोर मांडत असतो. अँड दॅट्स व्हाय आय एम सेइंग दॅट फेट अँड कॅरेक्टर विच इज द सेकंड feature, important feature of Shakespearean tragedy, and William Shakespeare's central characters makes or mars their destiny in their life. की त्यांच्या स्वतःच्या कृतीमुळे, त्याच्या स्वतःच्या चांगल्या किंवा वाईट वर्तनामुळे त्याच्या जीवनाची दशा ठरलेली असते, दिशा ठरलेली असते आणि तोच त्याच्या जीवनाचा शिल्पकार नाटककारांनी विलियम शेक्सपियरने त्याच्या ट्रॅजेडीज मध्ये दाखवलेला असतो आहे. सो मूव्हिंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ Shakespearean tragedy, and the third important feature of Shakespearean tragedy is high status of hero. The hero of Shakespearean tragedy is not an ordinary man. He is man of position or prestige. Sometimes he belongs to the royal blood. For example, Hamlet is Prince of Denmark, Lear is King of Britain, and Macbeth and Othello are notable warriors. So, whenever the story of tragedy is written by William Shakespeare, built by William Shakespeare, whatever central character he chooses for as a hero of his tragedy, at that time we always find that hero in Shakespearean tragedy is not an ordinary मॅन. जेव्हा जेव्हा आपण असं बघतोय की विलियम शेक्सपियर आपल्या शोकांतिकेसाठी मध्यवर्ती पात्राची, प्रमुख पात्राची, हिरोची निवड करतोय, तो हिरो कधीही सामान्य व्यक्ती नसतो आहे. तो एखादा अत्यंत प्रभावशाली माणूस, एखाद्या रॉयल फॅमिलीला, एखाद्या शाही किंवा राजेशाही घराण्याला बिलॉंग करणारा, एखादा अत्यंत पराक्रमी शूरवीर जो अत्यंत प्रसिद्ध आहे, अशा प्रकारच्या एखाद्या व्यक्तीची निवड तो नाटकाचा हिरो म्हणून करताना आपल्याला दिसतोय. We can understand it in simple words. Whenever some tragedy happens at that time, if some beggar dies out of hunger, if some beggar dies because of the cold on the streets, it will not become a tragedy. But in place of that, a rich person, a rich man who has 2-3 houses in the city, and if that man is dying out of cold on the streets, that will become a story, that will become a tragedy. की आपण वेगळ्या शब्दात किंवा साध्या शब्दात समजायचं झालं तर असं समजू शकतोय की जर एखादा भिकारी भुकेनी तडफडून मेला किंवा एखादा भिकारी थंडीच्या रात्री थंडीने तडफडून मेला तर त्याची कुठलीही शोकांतिका होणार नाही.
पण त्याच वेळी असा एखादा श्रीमंत माणूस, ज्या श्रीमंत माणसाची त्याच शहरामध्ये 2-3 घरं आहेत, पण तो जर का भुकेने मरतो आहे, तो जर का तहानेने व्याकुळ होऊन मरतो आहे, तो जर का थंडीने तडफडून मरतो आहे, तर तशा प्रकारे शोकांतिकेची कथा होऊ शकते आहे. इन द सेम वे आपण बघितलंय की अनेक लोक जेलमध्ये जातात, अनेक अनेक गुन्हेगार वर्षानुवर्ष जेलमध्ये राहतात आहे, तुरुंगवास भोगतात आहे, पण त्यांची कधीही बातमी बनत नाही. पण त्याच वेळी सलमान खान सारखा एखादा प्रभावी व्यक्ती, एखादा मोठा हिरो, त्याला एक रात्र जरी जेलच्या आतमध्ये घालवावी लागली, त्यावेळी त्याची बातमी बनते आणि सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत 24 तासामध्ये सलमान खाननी जेलमध्ये काय केलं असेल, काय खाल्लं असेल, रात्र कशी घालवली असेल, कसा झोपला असेल आहे, या छोट्या छोट्या क्षणांची देखील बातमी बनते. दॅट्स वाय आय एम सेइंग दॅट सो द हिरो विच इज चोजन बाय विलियम शेक्सपियर टू राईट tragedies, those hero always belong to some position. That a hero is from some royal family, and the examples are Hamlet. So Hamlet आहे तो डेन्मार्कचा राजपुत्र आहे. किंग लिअर तो इंग्लंडचा राजा आहे. ओथेल्लो आणि मॅकबेथ जे आहेत, दे आर द नोटेबल वॉरियर्स, की ते अत्यंत पराक्रमी असे योद्धे आहेत. आणि या सगळ्या प्रभावशाली व्यक्तींच्या व्यक्तिरेखांवरती विलियम शेक्सपियर यांची शोकांतिका, ट्रॅजेडी बेतलेली किंवा आधारित असलेली आपल्याला दिसते आहे. सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट फीचर in the Shakespearean tragedies, flaw in character. Though a hero of Shakespearean tragedy is man of many noble qualities, he suffers from a drawback or a flaw which causes his ruin. The flaw in the character is noticeable and glaring that finally it leads him to his catastrophe. For example, Othello is a slave of jealousy and suspicion. Macbeth has vaulting ambition. King Lear has violent temper and lack of judgment. At the same time, Hamlet is suffering from the flaw of indecision. So, whenever we go through these central characters of William Shakespeare, hero of Shakespearean tragedies, we find that these characters are suffering from some flaw in their characters. ही जी काही सगळे मध्यवर्ती पात्र आहेत, जे प्रमुख पात्र आहेत, जे हिरो आहेत, या सगळ्या हिरोज मध्ये, या मध्यवर्ती पात्रांमध्ये, या प्रमुख पात्रांमध्ये विलियम शेक्सपियर दाखवतोय किंवा त्यांच्या कॅरेक्टरमध्ये, त्यांच्या जीवनामध्ये एक प्रकारचा दोष असतोय. आणि तो जो काही दोष आहे, ती जी काही एरर आहे, ती जी काही मिस्टेक आहे, ती जी काही चूक आहे, ती जी काही काय म्हणू आपण चूक ते जीवनात करतात आहे, जो काही एक राईट डिसिजन ते घेऊ शकत नाही किंवा एक प्रॉपर जजमेंट ते करू शकत नाही, किंवा जे दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय त्यांच्या आयुष्यामध्ये ते घेतात आहे, त्या केलेल्या चुकीमुळे त्यांचं जीवन उद्ध्वस्त होताना, बर्बाद होताना विलियम शेक्सपियर आपल्या नाट्यकथेमध्ये किंवा शोकांतिकेमध्ये आपल्याला दाखवतोय. ओथेल्लो, ही इज अ स्लेव ऑफ जेलसी, ही इज स्लेव ऑफ सस्पिशन. की ओथेल्लो जो अतिशय पराक्रमी योद्धा आहे, तो संशयाने पछाडलेला आहे आणि स्वतःच्याच बायकोवरती तो संशय घेतो आहे, आणि त्या संशयामुळे त्याचं जीवन कसं बर्बाद होतं याची कथा आपल्याला ओथेल्लो मध्ये बघायला मिळते. मॅकबेथ जो अत्यंत पराक्रमी योद्धा आहे, ज्याने एकामागून एक अनेक लढाया जिंकलेल्या आहेत, जो राजाचा अत्यंत विश्वासू सेवक आहे, त्याच्या स्वतःच्या मनामध्ये राजा बनण्याची महत्वाकांक्षा निर्माण होते आहे, आणि तो स्वतःच्या राजाला, किंग डंकनला स्वतःच्याच वाड्यामध्ये संपवतो किंवा खून करतोय. आणि तिथून त्याच्या आयुष्याला जी ओहोटी लागते आहे, त्या ओहोटीची कथा आपल्याला मॅकबेथ मध्ये वाचायला मिळते. हॅम्लेट जो अतिशय पराक्रमी राजपुत्र आहे, पण त्याच वेळी तो डिसिजन घेऊ शकत नाही, टू बी ऑर नॉट टू बी, करावं किंवा करू नये या फेऱ्यामध्ये तो अडकून पडतोय, आणि त्याच्यामुळे त्याचं जीवन कसं उद्ध्वस्त होत आहे ते आपल्याला हॅम्लेट मध्ये वाचायला मिळत आहे. किंग लिअर या नाटकामध्ये किंग लिअर अत्यंत यशस्वी असा राजा, पण जो राजा अत्यंत तापट आहे, आणि त्या रागाच्या भरात तो चुकीचे निर्णय घेतो, आणि त्या निर्णयांचा परिणाम त्याला कसा भोगावा लागतो आहे, दॅट वी सी इन द प्ले किंग लिअर. दॅट्स व्हाय आय एम सेइंग दॅट तो हिरो is man of noble qualities. That hero has many good qualities in him, but still there is some glaring flaw in the character of the hero, and that flaw, that mistake, that error committed by that particular hero takes him towards his doom in the Shakespearean tragedy. So the next characteristic feature in Shakespearean tragedy is the romantic structure.
A Shakespearean tragedy is based on romantic structure. It does not follow the classical structure of the Greek drama. Plenty of external action is shown on the stage. Shakespeare introduces a subplot in the story of the play. There are frequent changes of place in the setting of the play. In simple words, we can say that he freely violates the classical unities of time, place, and action. We can say that whenever we go through the structure of Shakespearean tragedy, Shakespearean tragedies are based on the romantic structure. It does not follow the structure which is told in the ग्रीक ड्रामा. की आपण ज्यावेळी विलियम शेक्सपियर यांच्या ट्रॅजेडीचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करतोय, त्याची रचना बघायचा प्रयत्न करतोय, त्यावेळी आपल्या लक्षात येईल आहे की विलियम शेक्सपियर यांच्या ट्रॅजेडीज या रोमॅन्टिक स्ट्रक्चरवरती आधारित आहे, त्या ग्रीक स्ट्रक्चरला फॉलो करत नाही. की जे एरिस्टॉटल सारखे ग्रेट ग्रीक मास्टर्स आहेत, ज्यांनी जे शोकांतिका लिहायचं किंवा नाटक लिहायचं जे शास्त्र सांगितलेलं आहे, रचना सांगितलेली आहे, त्या रचनेचा त्या शास्त्राचा त्या अवलंब करत नाही, ते त्या रोमॅन्टिक स्ट्रक्चर फॉलो करतात. आणि ते आपण यासाठी म्हणतोय कारण की ज्या 3 युनिटीज ग्रीक मास्टर्सनी किंवा ग्रीक ड्रामानी सांगितलेलं आहे, क्लासिकल स्ट्रक्चर मध्ये सांगितलेलं आहे, त्या 3ही युनिटीजचं पालन करताना विलियम शेक्सपियर आपल्याला दिसत नाही. ही डज नॉट फॉलो द युनिटी ऑफ टाइम, ही डज नॉट फॉलो द युनिटी ऑफ प्लेस, ही डज नॉट फॉलो द युनिटी ऑफ ऍक्शन. त्याच्या नाटकामध्ये आपल्याला अनेक वेळा फ्रिक्वेंट चेंजेस इन प्लेस पाहायला मिळतात आहे. एक्सटर्नल ऍक्शन्स ज्या दाखवायला नको आहे, हिंसक घटना ज्या दाखवायला नको आहे, ते आपल्याला बघायला मिळतात आहे. ऍट द सेम टाइम प्लॉटशी कधी कधी अनकनेक्टेड असणाऱ्या किंवा फार कमी संबंध असणारे सब प्लॉट्सची निर्मिती विलियम शेक्सपियर यांनी त्याच्या नाटकामध्ये करताना तो दिसतोय. अँड वेन we think about all these things, we can say that William Shakespeare was writing for the Elizabethan audience and not for the Greeks. विलियम शेक्सपियर जे नाटकं लिहित होता, जी काही त्यांनी नाटकं लिहिली किंवा ट्रॅजेडीज लिहिल्या, those tragedies are written by William Shakespeare for the Elizabethan audience and not for the Greeks. त्याचं म्हणणं होतं की I am writing for the इंग्लिश पीपल, की मी जे काही लिहितोय ते इंग्लिश ऑडियन्ससाठी, इंग्रजी प्रेक्षकांसाठी लिहितोय, इंग्लंडच्या लोकांसाठी लिहितोय. आणि म्हणूनच तो म्हणतोय की मी त्यांना काय आवडेल, त्यांना काय रुचेल, त्यांना काय पटेल, त्या पद्धतीने माझ्या नाट्यकथांची, शोकांतिकेची रचना केलेली. अँड दॅट्स वाय आय एम सेइंग दॅट द नेक्स्ट, दॅट्स वाय आय एम सेइंग दॅट romantic structure was an important feature of Shakespearean tragedy. So moving on to the next one. The 6th important feature of Shakespearean tragedy is external and internal conflict. Shakespearean tragedy shows external and internal conflict both. In a Shakespearean tragedy, we find the hero facing both the external and internal conflict in the course of the drama. The external conflict is presented on the stage through his dress, physical appearance, actions, and battles, while the internal conflict is suggested through some dramatic devices like the use of chorus, gestures, and soliloquy. इथे आपण असं म्हणू शकतोय की विलियम शेक्सपियर यांच्या नाटकामध्ये जो हिरो आहे तो आंतरिक संघर्ष आणि बाह्य संघर्ष, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट आणि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, या दोनहीचा सामना करताना आपल्याला दिसतो आहे. अँड व्हेनेवर William Shakespeare tries to show this conflict at that time, while showing the external conflict, William Shakespeare shows the external conflict which is faced by the hero from the medium of the deeds of the hero, actions of the hero, battles those are fought in the drama. की जेव्हा हा जो बाह्य संघर्ष आहे तो त्या हिरो द्वारे फेस केला जातो किंवा सामना केला जातोय, तो दाखवताना विलियम शेक्सपियर त्या हिरोचे जे काही कार्य आहे, ऍक्शन्स आहेत, चुका आहे, जे काही बॅटल्स त्यांनी लढलेले आहेत, त्याच्याद्वारे तो बाह्य संघर्ष दाखवायचा प्रयत्न करतोय. ऍट द सेम टाइम द हिरो इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, की जो हिरो आहे तो आंतरिक संघर्षाचा देखील सामना करत असतोय. त्याचे जे
मनोव्यापार आहे, त्याचा जो काही मनातला संघर्ष सुरू आहे, तो देखील अत्यंत ताकदीने विलियम शेक्सपियर दाखवतो आहे. आणि ते दाखवायसाठी विलियम शेक्सपियर कोरसचा उपयोग, सॉलिलोकी, स्वगतांचा उपयोग, हावभावांचा, जेस्चरचा उपयोग करताना दिसतोय, की ज्या प्रकारे विलियम शेक्सपियरच्या किंग लिअर नाटकातला किंग लिअर ज्यावेळी उद्ध्वस्त होतो, ज्यावेळी त्याच्या मुली त्याला त्याच्या घराच्या बाहेर काढतात आणि तो कपड्यांविना, कुठल्याही साधनांविना एक प्रकारे जंगलातल्या कोसाड मैदानावरती सैरावैरा पळताना आपल्याला दिसतोय. त्याच्या अंगावरती प्रॉपर कपडे नसतात आहे, तो नंग होऊन भटकत असतोय, काहीतरी बडबडत असतोय. त्याच्या सगळ्या त्या स्वगतांद्वारे, ऍक्शन्सद्वारे त्याचे त्या मानसिक संघर्ष जे काही आहे, तो सगळा संघर्ष विलियम शेक्सपियरनी अत्यंत प्रभावीपणे एकाच वेळी आंतरिक आणि बाह्य संघर्ष रंगवलेला आपल्याला दिसतोय. दॅट्स व्हाय आय एम सेइंग दॅट द सिक्स्थ इम्पॉर्टंट फीचर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रॅजेडी इज एक्सटर्नल अँड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. And that these type of both the conflicts are faced by the Shakespearean hero of tragedy. Next important feature of Shakespearean tragedy is rise and fall of fortune. In Shakespearean tragedy, we see the tragic hero rising in the first part of the play. The noble qualities in the hero rising in our estimation and take him to the peak of joy or success. But in the second part of the play, we witness hero's downfall, which is caused by the inherent flaw or drawback or the error committed by him. Seventh important feature of Shakespearean tragedy is rise and fall of fortune, and we see rise of fortune in the life of Shakespearean hero, that whenever, because of his good qualities, good deeds, good works, those qualities take him to the peak of his life. विलियम शेक्सपियरचा जो काही ट्रॅजेडी मधला हिरो आहे, शोकांतिके मधला हिरो आहे, त्याच्या जीवनातला राईज अँड फॉल, उदय आणि अस्त विलियम शेक्सपियर त्या नाटकामध्ये दाखवतोय. आणि त्या हिरो मध्ये जे काही सगळ्यात चांगल्या क्वालिटीज आहेत, चांगले गुणाची चांगली कामं तो करतोय, त्या सगळ्या चांगल्या क्वालिटीजमुळे, चांगल्या गुणांमुळे त्या हिरोला जीवनातल्या अत्युच्च शिखरावरती अत्यंत मोठं यश प्राप्त करताना आपण बघतो आहे. बट ऍट द सेम टाइम, in the second part of the drama, in the second part of that tragedy, we witness the downfall of the hero. त्याच हिरोचं जे काही पतन आहे, त्याच हिरोचं जे काही डाऊनफॉल आहे, ते आपल्याला बघायला मिळतोय, असता आपल्याला बघायला मिळतोय. आणि तो जो काही डाऊनफॉल आहे, तो भाग्यामुळे नसतोय, तर व्हॉट एव्हर द मिस्टेक, व्हॉट एव्हर द फ्लॉ दॅट हिरो हॅज इन हिज कॅरेक्टर, की त्याच्या कॅरेक्टर मधलं जे वैगुण्य आहे, दोष आहे, तो जे काही मिस्टेक कमिट करतोय, की एरर कमिट करतोय, की चूक करतोय, त्या चुकीमुळे तो अस्ताला कसा पोहोचतो आहे, ते आपल्याला नाटकाच्या किंवा शोकांतिकेच्या दुसऱ्या पार्ट मध्ये विलियम शेक्सपियर दाखवायचा प्रयत्न करतोय. दॅट्स व्हाय वी आर सेइंग दॅट rise and fall of fortune is an important feature of Shakespearean tragedy. Next feature of Shakespearean tragedy is many victims. There is plenty of villainy and bloodshed in Shakespearean tragedy. In the end, hero is not only man to die. In Hamlet, in the end, we see 4 dead bodies on the stage. In the play Macbeth, we see 5 dead bodies on the stage. Lady Macduff, her son, Lady Macbeth, King Duncan, and Banquo, all are dead before Macbeth is brought to his doom. We can say that in Shakespearean tragedy, जसं जे नेक्स्ट वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे मेनी विक्टिम्स, अनेक बळी आपल्याला विलियम शेक्सपियरच्या शोकांतिकेमध्ये बघायला मिळतात आहे. फक्त हिरोच एकमेव असा व्यक्ती नसतोय की जो नाटकाच्या शेवटी मरतोय, पण हिरोचं पतन, हिरोचा अंत, हिरोचा मृत्यू येतपर्यंत आपण असं बघतो आहे की हिरो सोबत इतर अनेक पात्र देखील अंतापर्यंत, शेवटाला किंवा मरणापर्यंत पोहोचलेली असतात आहे. मेनी विक्टिम्स विथ हिरो, मेनी कॅरेक्टर्स इन द प्ले डाय बिफोर द एंड ऑफ द हिरो. हॅम्लेट या नाटकामध्ये आपल्याला स्टेजवरती जवळजवळ म्हणजे जेव्हा हॅम्लेट मरतोय त्याच्यापूर्वी 4 डेड बॉडीज आपल्याला बघायला मिळतात आहे. मॅकबेथ या नाटकामध्ये आपल्याला 5 कॅरेक्टरचा मृत्यू अनुभवायला मिळतोय, की लेडी मॅकडफ, तिचा मुलगा, त्यानंतर बँको, किंग डंकन, लेडी मॅकबेथ, या सगळ्यांचा मृत्यू मॅकबेथच्या मृत्यूच्या पूर्वी झालेला आपल्याला दिसतो. दॅट्स व्हाय आय एम सेइंग दॅट मेनी विक्टिम्स इज अन इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी.
So now lastly, we will discuss about the plot construction in Shakespearean tragedy. The plot in Shakespearean tragedy is generally divided into three parts. The first one is exposition, the second one is conflict, the third one is catastrophe. In the PPT, wrongly written resolution. In place of resolution, we have to read catastrophe. So once again, I will repeat while preparing PPT, the third part in plot construction is written as resolution. That is wrongly written. We have to read it as a catastrophe. The first part in the plot construction is exposition. Second part is tangle. Third part is catastrophe. The first act is generally given to the exposition. The dramatist develops the conflict in the play. In the next three acts, conflict develops the main theme of the tragedy, and catastrophe usually comes in the last act of the play. In catastrophe, the audience witness the doom of the hero, which is result of the inherent flaw in the character of the hero. इथे आपण असं म्हणू शकतोय की विलियम शेक्सपियरच्या शोकांतिकेची रचनेचा जेव्हा आपण अभ्यास करतोय, प्लॉट कन्स्ट्रक्शन, कथावस्तू त्यांनी कशा प्रकारे रचलेली असते, at that time we can say that plot of Shakespearean tragedy is divided under three parts, की तीन भागांमध्ये त्याची विभागणी असते आहे. पहिला असतोय एक्सपोजिशन, दुसरा असतोय टँगल आणि तिसरा असतोय कॅटेस्ट्रॉफी. इथे पीपीटीच्या स्क्रीनवरती तिसरा जो काही भाग आहे तो चुकीने रिझोल्युशन असं लिहिलं गेलेलं आहे. यू हॅव टू रीड इट ॲज कॅटेस्ट्रॉफी. तुम्हाला ते कॅटेस्ट्रॉफी असं समजून घ्यायचं आहे किंवा वाचायचं आहे. तर आपण असं म्हणतोय की विलियम शेक्सपियर यांच्या शोकांतिकेच्या कथावस्तूची रचना करताना विलियम शेक्सपियर ती कथावस्तू तीन भागांमध्ये विभाजित करतोय. पहिलं असतं एक्सपोजिशन, दुसरं असतं टँगल, तिसरं असतं आहे कॅटेस्ट्रॉफी. नाटकाच्या पहिल्या अंकामध्ये जनरली आपल्याला एक्सपोजिशनचा पार्ट अनुभवायला मिळतो आहे. नाटकाच्या दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या अंकामध्ये विलियम शेक्सपियर टँगल या दुसऱ्या भागाच्या रूपात नाटकामधली कॉम्प्लिकेशन, नाटकामधली गुंतागुंत, नाटकामधला संघर्ष प्रेक्षकांसमोर मांडतोय. आणि इन द थर्ड पार्ट कॅटेस्ट्रॉफी मध्ये वॉट एव्हर द ऍक्शन्स हॅपन अप टू द first, second, third, and fourth act. In the fifth act, usually the catastrophe or the last part is given by the William Shakespeare or the dramatist. And catastrophe मध्ये आपल्याला असं बघायला मिळत आहे की whatever the story that is related with the life of the hero of tragedy, that hero is brought up to his doom, की त्याला अंतापर्यंत किंवा त्याचा शेवट आपल्याला दुःखद अंत आपल्याला catastrophe मध्ये बघायला मिळतो आहे. So thus the plot is divided by William Shakespeare in his tragedy. With this, I can say that we have discussed all the important features of Shakespearean tragedy. We will just take a look of all those features once again. The first important feature that we have discussed is one key figure, or rather I can say that the first important feature of Shakespearean tragedy is one key figure. Second one is fate and character. Third one is high status of hero. Fourth one is flaw in character. Fifth one is romantic structure of Shakespearean tragedy. Sixth one is external and internal conflict, which is faced by hero. Seventh one is rise and fall of fortune. Eighth one is many victims. And after discussing all those features, we have also discussed about the plot construction. With this, I can say that we have come to an end of our discussion on the topic Shakespearean tragedies or the tragedies written by William Shakespeare. I hope you might have understood the topic and you might have enjoyed the lecture. Thank you.